Bienvenue à tous, même si ça fait désormais 2 jours qu'on se voit. On va commencer cette session qui va être particulièrement intéressante, pas parce que c'est moi qui vais le faire. Je vais vous présenter Elia Zaru, qui vient de l'Université de Bologne, avec une intervention sur Marx de 7. Silence, s'il vous plaît. Marx in the 17th century class, autonomy and liberation, Negri's early modernity. Ensuite, nous allons écouter Luca Paltrinieri et Massimiliano Nicoli. Luca Paltrinieri nous vient de l'Université de Rennes et Massimiliano Nicoli de l'Université de Nanterre, avec une intervention sur la biopolitique contre le biopouvoir, le problème de la vie. Et en dernier, mais pas moins important, comme je dirais en anglais, Emery, avec une intervention sur Two Negrian concepts in respective evolution, fear and excedence. Emery n'a pas besoin de trop de présentation, traducteur de Tony Negri depuis des années, activiste politique, 50 years. I think that you can see this that early. And on va commencer avec Elia. Vous avez 20 minutes chacun. Je vous rappellerai 2 minutes avant la fin. Okay, merci. Et je donne la parole à Elia. Merci Elia. Thank you all. As you all know, for Negri, the 17th century is crucial for understanding how capitalism developed and how class struggles lie at the core of its development. Negri's whole concept of modernity, an epoch marked by the clash between two antagonist political ontologies, take shape on the ground of a specific understanding of the 17th century. And this understanding somehow begins in 1970 when Negri published Political Descartes. Political Descartes is born as an academic book, which means it's for the scholarly community. Negri had to submit it to a committee of university colleagues for them to review it. And when it does people are surprised that he has decided to focus on Descartes. What does a Marxist do with Descartes? That's a question that Negri's university colleagues ask themselves. And his comrades also ask, why does Negri waste time thinking about Descartes? And they wonder what a communist like him could find useful in Descartes. And actually, these questions can apply to the whole of the Cartesian century. So what does a Marxist make of the 17th century, and why would a communist waste time on the 17th century? And the answer, I think, lies precisely in Negri's thought and his method of work, a method in which a materialist history of philosophy becomes political theory. Jason Red is right when he says that Negri ushers in a new way of doing philosophy, a new way of situating philosophy in relation to politics, economics, and other forms of knowledge. And this method emerges in all its power in Political Descartes and continue with even greater force in the other 17th century authors Negri deals with, of course, Spinoza, but also James Harrington, on which I will focus at the end of my intervention. So Descartes is the starting point of the construction of this method. As Matteo Mandarini and Alberto Toscano well point out in the preface to the English edition of Political Descartes, behind the work on Descartes is Negri's entire study of the origins of the modern state, and above all, the late 50s, early 60s reflection on legal formalism and the philosophy of law between the 18th and the 19th centuries. Negri identified in Descartes the 17th century crisis that arose from the discrepancy between the formal and material constitution at the dawn of the modern era and the decline of the Renaissance. Negri situated Descartes through thought within the context of the transformations shaped by capitalist development between the 1620s and the 60s-40s. And the discourse on the method can be seen as the work of an epoch, a bourgeois novel, Negri said. So in sum, the discourse and the meditation yield what he called a reasonable ideology that spreads out over the space of the crisis of the world of the 17th century. For Descartes, the question is to identify a solution to the crisis between formal and material constitution. And according to Negri, this entailed the construction of an ideology that was not only capable of preserving the interests of the bourgeois, but also
of reviving them during the retreat of their political project in the face of the emergence of absolute monarchy. In Negri's interpretation, Descartes establishes a political ontology of mediation with the objective of establishing the hegemony of a particular social class, and in this way is aligned with Hobbes in the foundational pantheon of capitalist bourgeois political theory. While Hobbes provides an elaboration of the constitutive reasons for the modern political in the figure of the absolute state, Descartes developed an evolutionary hegemonic project in which mediation and the individual are central. Descartes' work affirms the development of the bourgeois as a constituent element of the formation of the absolute state, and this represents the core of his reasonable project. Descartes, and I quote, tries to affirm a path that retains the freedom and autonomy of the nascent manufacturing bourgeois, which is so close to being able to declare itself the hegemonic class in the very midst of the process of construction of the modern state, end of quote. So in this project, Negri identifies an affirmation of class autonomy by Descartes, specifically the autonomy of the bourgeois. The reasonable ideology, Negri wrote, it's the rediscovery of oneself without any help from anyone else. It is the acceptance of the separation. In the reasonable ideology, the bourgeois could express and enjoy a complete autonomy as the basis for a relaunching of itself onto the world, for a reconstruction in itself of the world. The autonomy of class, the autonomy of the I, is a productive utopian nostalgia and a totalizing project. And this was the reasonable ideology. So the culmination of the Cartesian political project is its aim at reversing the crisis into a new project of reconstruction. And this is why, according to Negri, Descartes' reasonable ideology discovers its importance as the political ideology of the epoch. And it is important also to highlight that the bourgeois autonomy is constrained by its inability to assert itself without burdening the working classes. So its autonomy is the autonomy of the political. In Political Descartes, we encounter one of the earliest and most comprehensive articulations of the issues that occupies the whole of Negri's work, the interconnection of the critique of political economy and the critique of politics. The Descartes project represents the transcendence and autonomy of the political, and at the same time, it illustrates the profound interconnection between intellectual discourses and historical processes, between the conceptualization of ideas and the tangible realities of prevailing social structure. And this is one of the most original features in Negri's reading of Descartes. And in this sense, Political Descartes can be considered a book on method. It shows that every metaphysics is also a political ontology, thereby providing valuable analytical lens for examining the constitution of modernity. After all, Negri states, the continuity of a philosophical thought is linked to the power for the implicit political dispositive within its author's ontology. As we all know, the idea that metaphysics is inherently a political ontology and that this is the key to understand modernity is a central tenet of the Savage anomaly. Negri's reading of Spinoza is well known, so I will just stress two facts. First, Negri's political interpretation of Spinoza is grounded on the link between multitude and radical democracy. And second, the Savage anomaly is inextricably linked to Political Descartes in terms of method and finds itself radically connected to Marx beyond Marx on the terrain of political theory. And this is because Spinozian democracy, a continuous practice continually renewed by the collective exercise of power, takes some characteristics which are analogous to the communism exhibited in Marx beyond Marx. For Negri, just as communism is an autonomous affirmation of the revolutionary subject in a struggle against capital, so also is democracy conceived as an autonomous affirmation of the multitude's freedom in a struggle against sovereign power. And this is the reason why democracy and multitude are aligned with the concept of constituent power. Or better, the reason why the meaning of revolution lies in the overlapping of democracy, multitude, and constituent power as theorized in Insurgency, published in 1992. Insurgency was written by Negri between 1989 and 1992, and this was a period that coincided with the fall of the Berlin Wall and actually existing socialism, an event that Negri considers to a certain extent to be a liberation. And 1989 was also the bicentenary of the French Revolution, and
with the collapse of the Berlin Wall, the ideology of the end of history began to spread, while the bicentenary of the French Revolution was characterized in France, but not only in France, by the revisionist thesis. So in the name of liberalism and human rights, Jacobin and Stalinist terror were associated and placed within a philosophy of history in which totalitarianism rhymed with revolution, whatever that may be. So Insurgencies is composed precisely against this position. It's a work that speaks of revolution, freedom, liberation, and the close link between the three whenever in history a collective subject squashes the status quo with an alternative project of democratic emancipation. So in this sense, it is a work that after the end of actually existing socialism speaks of communism. So it's a way out in the sense Veronica Gago was saying yesterday. And Insurgencies adopts a Spinozian perspective on democracy, interpreting it as absolute government, as a jus sive potentia. This approach challenges the legal mediation of individual and natural powers through the figure of the contract. The primary element for comprehending insurgency is the equivalence between constituent power and democracy, which Negri begins his discussion with. On this basis, Negri develops an original definition of constituent power with respect to the tradition of political philosophy and law, because constituent power is not the source of constitutional norms, as in the perspective of law, but rather it's the praxis of a collective subject. It's the real movement of a collective subject that engenders a crisis in existing constitutional norms. So in pursuit of this collective subject, Negri's reflections start with Machiavelli, and following the Republican reception of Machiavelli, it culminates in an examination of the English Revolution in the mid-17th century. And his focus is drawn to James Harrington, an author whose political thought has received scant attention from Marxist scholars. While Marxist historiography has demonstrated an interest in the English Civil War and the English Revolution, it has overlooked the theoretical depth of Harrington's thought. Two exceptions are Bernstein, in his 1895 Sozialismus und Demokratie in der großen englischen Revolution, who acknowledged Harrington as a materialist author capable of making a fundamental contribution to the development of historical materialism and socialism. And Bernstein said that Harrington represents a notable anticipation of the materialist conception of history elaborated by Marx and Engels. And the same idea was elaborated upon by Achille Loria in The Economic Foundation of Society. But Negri also attributes to Harrington the formulation of what he called a formidable anticipation of the political science of modern materialism, without, however, making him a precursor of determinism and economism like Bernstein and Loria. Instead, Harrington is regarded by Negri as a theorist of constituent power, that is to say, an author capable of developing a polemical and democratic conception of politics. For Negri, constituent power is both the source and the constant and conflicting residue of the constituted order. It's the ontological power capable of continuously questioning that order. In summary, constituent power can be defined as a perpetual and dynamic countervailing force that manifests itself through resistance and revolution. Negri's historical hermeneutics of constituent power includes Harrington because of the significance he attributed to the people in arms. In Harrington, according to Negri, I quote, an absolute democracy and a political republic are described on the basis of only one principle, that of popular power, therefore of the impossibility of transferring the basis of sovereignty to any other place but the people, end of quote. In Negri's interpretation, Harrington's thought stands against Hobbes and beyond Machiavelli. It is against Hobbes because Harrington's political theory is marked by the dynamism of renovatio, which is in opposition of the idea of stability inherent in the Hobbesian pact. It goes beyond Machiavelli because Harrington's theory moves beyond the mere recognition of constituent power, aiming to establish a structural and institutional foundation that ensures its uninterrupted expression. So the transition from the principle to the institutional framework for the exercise of constituent power without losing its polemical essence, so without being subsumed
by constituted power and its regulatory framework is where Harrington's thought, in Negri's view, truly merits recognition. Harrington's primary innovation lies in the fact that he wants to fix the constituent principle as a founding form of the constitutional order. He wants to build a machine capable of guaranteeing at all levels the reproduction of constituent power. Therefore, Harrington's primary innovation lies in the fact that he moves from the principle to the material framework. In Harrington's thought, constitution is not perceived as an impediment to the exercise of constituent power, but rather as an instrument designed to facilitate its continuous reproduction. For the first time, Harrington puts materialism to the service of the freedom of the multitude, says Negri. By analyzing social relations, he derives a revolutionary political theory. According to Negri, Harrington's constituent power is expressed through three distinct operations. First, the establishment of the balance of property distribution. Second, the construction of superstructures that are useful to maintaining this balance. And third, the continuous capacity for social restructuring. After having been constructed within the social, the political constructs the social. The political construct the social through the definition of the orders of society, and above all, through the organization of the militia. Constituent power reaches far, forming subject and association, regulatory functions, and people in arms. End of quote. So it's a never-ending engine, and admittedly, Negri recognizes some limitations which exist in Harrington's theory. He is aware of the fact that for Harrington, for example, the Republican model is that of Venice, which is an aristocratic republic, and is aware of the risk of constitutional formalism and neutralization of constituent power that the Venetian model carries. And nevertheless, he does not believe that these limitations are capable of stifling the revolutionary principle inherent in Harrington's thought. Instead, he contends that they serve to reveal the difficulties it encounters when acting within the Constitution as its engine and not just its foundation. So according to Negri, the obstacles that prevent Harrington from realizing his model lie outside his thought. So why does Harrington's political structure fail to become a reality? First, Negri says, because the revolutionary process within which Harrington lives ends without victory. And secondly, because in the period in which Harrington was writing, the Industrial Revolution begins, accelerating the transfer of capital from the countryside to the city and thus removing the material foundation, that is the agrarian base, from Harrington's scheme. Nonetheless, according to Negri, Harrington's spirit lives on and is further radicalized in the political thought he inspires. But more importantly, the constituent principle and the constituent power act as a revolutionary engine in the revolutions of the 19th and 20th century, in Lenin, as well as the social and revolutionary movement of the 60s and the 70s. So, to conclude, what can a Marxist, what can a communist do with the 17th century, and what can Negri do with the 17th century, that were the questions with which I start my intervention. And the answer, I think, is he or she identifies within and against modernity the vestige of a constituent process of liberation, the vestige of class struggle counteracting the wage compulsion imposed by capitalist development. And in doing so, it finds a never-ending antagonism capable of spanning an entire epoch, which is modernity, characterizing its past, present, and even its future. And this is why Negri's reading of the 17th century is a central part of what I call the global Marxism of Negri. This term, global Marxism, for me has at least four meanings, which refers to the idea of global. The first one is the reunification of political theory and political praxis. The second is the global context invested by Negri's reflection. The third is the extensive dissemination and utilization and discussion of Negri's Marxism worldwide, and I think we have had a new example of this here in these 2 days. The fourth meaning is a seamless integration of the critique of political economy and the critique of politics. And there is also a fifth meaning, I think, which is Negri's ability to find Marx, class struggle, autonomy, and liberation, not only beyond Marx, but also before Marx.
for example, in the 17th century. So from the sunrise to the sunset of modernity, even when the revolution appears to be dead, long live the revolution. Thank you. Rester dans le temps de manière parfaite. Donc, je vais passer la parole à Luca Paltrinieri et à Massimiliano Nicoli qui ont également 20 minutes. Ok. J'espère qu'ils arrivent à les répéter pour avoir plus de temps pour le débat pour vous. Merci Francesca. Merci, monsieur. On va essayer. Donc nous, on a un peu organisé notre communication autour de ce que l'on doit à Tony, c'est ce qu'on a appris de Tony en fait. Et c'est organisé en deux parties. La première partie porte un peu sur la biopolitique et sur la question de la vie. La seconde, plus sur la question de la subjectivité. Alors si Negri s'intéresse à Foucault au cours des années 70, c'est parce que l'articulation d'une ontologie et d'une anthropologie historico-généalogique permet de donner à la recherche un horizon concret, fait des luttes, des stratégies, dans un sens non dialectique. Dire que le pouvoir n'est rien d'autre que l'ensemble des actions qui les constituent, cela signifie définir un plan d'immanence qui renvoie à la coexistence des pouvoirs et de la résistance, tout en étant ouvert à l'histoire et donc à la transformation, à la chance de la transformation. Une telle analyse donc est nécessairement stratégique et la manière dont Negri lit Foucault est toujours marquée par la métaphore de l'ouverture. Quelles possibilités les analyses historico-généalogiques permettent-elles d'ouvrir ? La téléologie historique du marxisme est ainsi abandonnée au profit de la résistance et de l'avenir de lutte. Et c'est dans ce contexte qu'intervient ce forçage de la vue même de Negri, qui est la fameuse distinction entre biopolitique et biopouvoir. On sait que Foucault avait pris ce terme de la sociobiologie, de biopouvoir, pour l'inscrire dans l'histoire d'un pouvoir corporel, vital, nourri d'un savoir disciplinaire et statistique, dans la continuité d'une approche analytique qui voulait quand même couper la tête du roi, comme il disait, c'est-à-dire s'adresser aux pratiques des pouvoirs dans la famille, l'école, la prison, plutôt que l'analyse de l'État. La lecture du biopouvoir que fait Agamben en 1995, en revanche, tend à ramener les concepts dans le cadre d'une théorie juridique, une histoire longue de la souveraineté, soulignant de surcroît la dimension mystérieuse et archaïque d'un pouvoir qui maintient la vie dans une position liminaire, d'inclusion exclusive, à travers l'artifice juridico-conceptuel de la vie nue. Negri n'élimine pas de fait cette transcendance d'un certain pouvoir sur la vie, mais trace une ligne de partage interne à l'entrelacement de pouvoir et vie entre biopouvoir et biopolitique. C'est là un point important de sa lecture et dans la critique qu'il adresse à Agamben. Le commencement du biopouvoir ne peut être que du côté de l'État, dans la mesure où les savoirs et l'action sont organisés dans le cadre d'une connaissance des forces de l'État. Mais par la suite, c'est-à-dire historiquement parlant, le biopouvoir devient un tissu général qui recouvre l'ensemble des relations entre l'État et la société, et ce tissu est un tissu biopolitique, qui possède en réalité une priorité sur le biopouvoir. Je cite, « Nous parlons de biopouvoir lorsque l'État exprime le commandement sur la vie à travers ces technologies, ces mécanismes de pouvoir. Mais nous parlons de biopolitique lorsque l'analyse critique du commandement est faite du point de vue des expériences, des subjectivations et des libertés, en bref, pour ainsi dire, par les bas. » J'aime interpréter ces passages comme un renversement d'Aristote, qui au début de la politique affirme que génétiquement la famille et les villages précèdent la police, mais que logiquement, c'est-à-dire téléologiquement pour lui, la police vient en premier parce qu'elle seule réalise l'idéal proprement humain du bonheur dans les communs. Or, à l'inverse, pour Negri, historiquement, le biopouvoir étatique précède la biopolitique, mais cette dernière, en tant que complexe de l'existence qui émerge contre le biopouvoir, les précède logiquement, précisément parce qu'elle est l'expression du bios, c'est-à-dire d'une subjectivation par rapport à laquelle toute transcendance sera toujours seconde. J'avoue que cette distinction m'a paru d'abord insuffisante, car elle semblait créer un dualisme là où Foucault voyait précisément un plan d'immanence entre pouvoir et résistance sous la forme d'un conflit diffus, traversant de manière asymétrique les différents foyers de pouvoir. Mais peu à peu, nous nous sommes rendus compte avec Marx que cette distinction biopouvoir-biopolitique permettait de gagner un autre point de vue, heuristique, sur la résistance, sans perdre
sans se perdre dans des généalogies stériles. Le défi de Negri consistait précisément à penser le contre-pouvoir comme puissance à l'intérieur du réseau du biopouvoir. Mais si l'on maintenait une espèce de distinction entre biopouvoir et biopolitique, alors la résistance ne pouvait pas apparaître de l'intérieur. Elle était renvoyée à une sorte d'extérieur utopique défini comme soustraction, comme exode. Pour cette raison, il fallait faire de la biopolitique, je cite toujours Negri, l'affirmation d'une puissance de vie contre le pouvoir sur la vie. On pouvait localiser dans la vie elle-même, dans la production d'affects et de langage, dans la coopération sociale, dans les corps et les désirs, dans l'invention de nouveaux modes de vie, je reviendrai sur cette question des modes de vie, le lieu de création de nouvelles subjectivités qui valaient aussi immédiatement comme instance de désassujettissement. Que gagnait-on à s'opposer et à opposer biopouvoir et biopolitique? Au moins deux choses qui ont en réalité beaucoup influencé notre travail. La première, c'est que toute la question biopolitique est relue à partir de ce que chez Foucault et Agamben restait un creux ou alors était absent, à savoir la question du travail. Le biopouvoir apparaît concrètement comme une vie mise au travail, et ça même dans les analyses de Foucault, dans l'histoire de la folie, comme dans la société punitive. Et par la suite, comme une politique qui organise les conditions et le contrôle de l'exploitation sociale sur l'ensemble de la vie. La société tout entière est progressivement subsumée sous le capital par l'interconnexion et l'implication croissante de toutes les forces sociales comme des vies individuelles. Mais d'autre côté, la généralisation de l'exploitation généralise aussi la contradiction et ouvre la possibilité de la biopolitique comme contre-pouvoir. Et c'est là que les nouvelles formes de travail apparaissent comme des formes de lutte et donc de production de subjectivité. Les passages de l'État-providence au post-fordisme manifestent justement l'excédence du travail vivant sur la logique de la subsumption, ou en d'autres termes, la primauté de la biopolitique sur le biopouvoir. Le capital a achevé sa fonction progressive d'innovation et de révolution. Il s'est séparé des processus de création des valeurs pour se fonder uniquement sur le plan du commandement, de manière parasitaire à l'égard du travail vivant. La puissance sociale et coopérative de ce travail vivant, créatif et productif, s'exprime en revanche dans les luttes, dans les mouvements collectifs qui marquent les métamorphoses du travail. Cette manière de concevoir l'entrelacement entre biopouvoir et biopolitique dans le monde du travail a été pour nous une invitation à chercher des formes de subjectivation dans l'expérience du travail sans les réduire à la forme libérale de l'individu, comme cela a été trop souvent le cas dans les études foucaldiennes. Le deuxième point important concerne justement la question des modes de vie. Cela me rappelle ce qu'on appelait, sur quoi j'avais travaillé au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les manières de vivre. C'est-à-dire ni la vie dans sa dimension purement biologique, zoé, ni la vie nue en tant que catégorie purement juridique. Ces deux notions de vie ne disent en réalité que comment le biopouvoir saisit le vital, soit par une approche scientifique, soit par une approche juridique. Du point de vue de la biopolitique, la vie est bios, c'est-à-dire un ensemble d'événements biographiques et sociaux, comprenant des dimensions intellectuelles, la mobilité géographique, l'expérience du temps, le travail sur soi. La symétrie entre cette vie et le biopouvoir apparaît dans le fait que le pouvoir est toujours mesurable et cherche toujours à mesurer, dit Negri, alors que la puissance de vie est au contraire une pure expression des différences irréductibles. La puissance de vie, la puissance du mode de vie est selon moi ici ce que Deleuze appelle une intensité. C'est-à-dire le mode d'être de la différence qui, comme la force, n'est pas un principe substantiel, mais un résultat et une relation. Sa nature est différentielle et si elle n'est pas mesurable, c'est qu'elle ne se rapporte pas à un extérieur, mais seulement à d'autres intensités, plutôt des variations de la puissance. De la même manière, dans la lecture que Deleuze fait de Duns Scott et Spinoza dans Différence et répétition, ces modes apparaissent non pas comme des parties ou des territoires de l'être, mais comme des principes de différenciation selon la puissance des états, actualisés en diverses intensités de vie. En ce sens, affirmer la primauté de la biopolitique, sa précédence et son excédence par rapport au biopouvoir, signifie concrètement affirmer la pluralité des modes de vie, l'intensité du vivre comme objectif de la lutte politique. Revenons à la question du travail pour donner une consistance concrète à la notion de mode de vie.
Après la société devenue usine des opéraïstes, l'époque de la tertiarisation coïncide avec le devenir entreprise de la subjectivité. L'excédence de ce mode de vie sous les anciennes formes de capitalisme fordiste apparaît dans l'incapacité de ces derniers à mesurer le travail sur soi, à quantifier l'énergie créative qui en découle, du moins en termes de mesure abstraite du travail en heure ou en salaire. C'est ici que réapparaît la primauté de la biopolitique sur le biopouvoir. La course du capital derrière la multitude de subjectivités productrices, l'excédence de la subjectivité sur d'objets marchandises. Pour qualifier cet excès, Negri parle d'espaces d'autovalorisation qui ne peuvent pas être entièrement réabsorbés dans le capital. Or, qu'est-ce que c'est cette autovalorisation que l'on pourrait aussi appeler une auto-appréciation au sens de se donner en valeur sous la forme des prix? Pourquoi l'entrepreneur de soi continue-t-il à désirer une mesure extérieure de sa propre valeur, par exemple sous la forme d'un bilan de compétences, d'une société de la prestation, du quantified self? D'où vient ce besoin permanent d'auto-évaluation si caractéristique de notre mode de vie? Nous pensons tout simplement que dans l'entrelacement entre biopouvoir et biopolitique, assujettissement et subjectivation, pouvoir et résistance, il ne faut pas oublier une autre résistance qui passe par l'intérieur du sujet, la résistance de l'inconscient. Les psys. Comme Luca vient de l'expliquer, le forçage que Negri opère à l'égard du couple foucaultien des pouvoirs biopolitiques il est heuristique. Heuristique au double sens, épistémologique et politique. D'ailleurs, comme Tony le dirait, en paraphrasant, si vous voulez, les troncs de Opéra et Capital, connaître, c'est produire de la subjectivité. Ajoutons, politique. Et ce forçage est nécessaire à Negri pour rester fidèle à sa propre théorie politique de la production des subjectivités, théorie qui se situe, comme toute théorie, d'un côté ou de l'autre du rapport de force, dans ces cas-là, évidemment, du côté de la résistance à la domination capitaliste, du côté de la biopolitique. Tony ne cesse de le répéter, la résistance produit de la subjectivité. La résistance existe, se donnera toujours, tant qu'il y a du pouvoir. Tout effet de réabsorption de la production des subjectivités dans la subvention réelle de la société sous le capital peut certes bloquer l'invention de nouveaux modes de vie, mais seulement pour susciter immédiatement d'autres résistances, d'autres excédences. Tony était un braconnier qui traquait la résistance partout. Cette étincelle qui cherche la poudrière, pour reprendre les mots d'André Breton, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Parce que la résistance est le moteur de la production biopolitique de subjectivité. Et ce processus, Tony le dit clairement, n'est pas dialectique, mais il a le caractère de l'événement. Il y a un atelier dans Fabrique de porcelaine où l'on trouve réunis les vocabulaires qui illustrent ce processus. Résistance, différence, créativité, kairos, séparation, exode, décision, amour, pauvreté. La résistance est d'abord la différence dans l'homologation du biopouvoir, la différence du féminisme, la différence de l'opéraïsme, par exemple. La différence est séparation d'avec le biopouvoir, mais pour qu'elle puisse devenir exode, et donc transformation radicale de la vie, elle doit être séparation créatrice, échapper au repli identitaire et mortifère, pour créer de nouvelles figures ontologiques, de nouvelles figures de la subjectivité, hybrides et métamorphiques. C'est aussi cela, la résistance. Le passage du couple séparation-identité au couple différence-créativité. Le féminisme engendre les queers. La rude race païenne enfante le general intellect. Il n'y a pas de rapport dialectique, parce qu'il n'y a pas de loi dialectique qui détermine ou oriente téléologiquement le processus. La résistance est clinamen, kairos, irruption du présent sous la forme du refus, je cite, événements subjectifs qui rompt la relation de domination et abat le processus de reproduction des figures de l'assujettissement. Autrement dit, la subjectivation est un événement qui survient dans la décision de la résistance, du refus collectif, dans la dimension du faire commun, qui s'ouvre, qui se réouvre dans les crises du biopouvoir. La production des subjectivités est alors, je cite encore, la production biopolitique d'une éthique contre le biopouvoir, une transformation radicale de nos manières de parler et de concevoir la vie.
C'est le moment où, à partir de la morale, ensemble des règles servant à donner une conduite de vie, à la vie, entre parenthèses, on passe à l'éthique, la manière dont chacun se constitue comme sujet moral. On pourrait se demander, à la lecture de cette citation, si Negri hérite de Foucault une certaine conception de la subjectivation qui était souvent déclinée en termes de torsion volontariste individuelle. Bien sûr que non. Spinoza, Marx, Deleuze le rendent imperméable à ces risques, évidemment. La multitude, non l'individu, est le sujet. La cupiditas, non la volonté individuelle, anime, meut la multitude. Le commun, non les soucis de soi, et à la fois le moyen et la fin. Et la cupiditas n'est ni l'amour romantique, bien sûr, ni l'amour théologique, mais le désir de développer la puissance que le sujet, s'il est pauvre, porte en lui. Le désir qui traverse les individus. Le désir de ne plus être séparé de ce qu'ils peuvent faire. Tristesse du biopouvoir, joie de la production biopolitique des formes de vie. Or, la tristesse du biopouvoir s'incarne dans des figures subjectives que Negri, avec Michael Hart, ont identifiées. L'endetté, le médiatisé, le sécurisé, le représenté. Et nous retrouvons ces figures dans l'expérience néolibérale de la subjectivité. Hein, je dirais comme ça, expérience néolibérale de la subjectivité sur laquelle Luca et moi, nous avons beaucoup travaillé. Enfin, travaillé, quoi. Ces dernières années. Une expérience, l'expérience néolibérale de la subjectivité, qui est organisée et structurée, pour ainsi dire, autour d'un signifiant, capital humain. La figure de l'endetté est celle de l'investissement économique que le sujet néolibéral du capital humain ne cesse de faire sur lui-même. Pourquoi? Afin d'augmenter son flux de revenus futurs et, effet secondaire, bienvenue, la croissance économique générale. Le médiatisé est une figure du sujet néolibéral qui utilise de manière obsessionnelle les réseaux sociaux comme miroir pour s'auto-évaluer et s'auto-valoriser économiquement. Pourquoi? Afin d'augmenter sa note, sa notation, rating. Le sécurisé, figure de l'alliance actuelle entre néolibéraux et extrême droite, protège ses investissements en capital humain et ceux de la nation face à la menace de phénomènes migratoires, par exemple, d'une pandémie. Le représenté est une figure de la réduction de la politique à un calcul coût-bénéfice qui s'effectue lors du rituel électoral selon le paradigme de la rational choice theory que les néolibéraux américains appliquent à chaque détail du comportement humain. À cela s'ajoutent les effets des sujets produits par les pratiques de calcul économique de la valeur de la vie humaine, dont nous aimerions parler, mais nous n'avons pas le temps. Bon, capital humain est le nom d'une forme de vie qui dépasse la dichotomie traditionnelle bios-zoé et qui se qualifie tout à la fois comme économique et morale. Il ne faut pas croire qu'une telle forme de vie ne soit pas relationnelle. Elle l'est, évidemment, mais la relation est surdéterminée par le besoin d'autovalorisation individuelle. Le biopouvoir est une bioéconomie, certes, mais une bioéconomie au sens d'une économie politique, dans laquelle une force de travail matérielle, linguistique et coopérative se voit offrir, ou plutôt imposer, les moyens de production, reproduction d'elle-même en termes de capital humain. Et la reproduction d'un assujettissement ne se fait pas, dans le cadre du biopouvoir, sans l'activité des sujets, donc pas sans une certaine jouissance. C'est là que le biopouvoir devient le plus menaçant dans la mesure où, face à la transformation de la vie à laquelle renvoie le préfixe bio, les distinctions entre assujettissement et subjectivation, et donc aussi entre biopouvoir et biopolitique, vacillent. Et c'est pour cela aussi que les signifiants résistance manifestent une certaine ambiguïté. On résiste au pouvoir, mais on résiste aussi à la résistance, malheureusement. Et dans ce dernier geste, on jouit. Et l'on jouit d'une manière qui est politiquement organisée. Et il vaut sans doute la peine d'étudier cette manière de jouir, parce que c'est ici que se reproduit cette expérience néolibérale de la subjectivité. Première question utile à cette étude est justement celle par laquelle, Luca, tu l'as montré, Negri redéfinit la biopolitique foucauldienne, le travail. Nous avons travaillé avec Luca en essayant de décrire la transformation du travail vivant en travail sur soi, c'est-à-dire en travail de production de soi. C'est-à-dire la relation de travail n'est plus
une opération d'aliénation de la force de travail compensée par un salaire, mais la voie d'accès à quoi? À l'estime économique de soi, à l'auto-valorisation en tant que capital humain, à l'investissement dans ses propres compétences, à la constitution d'une véritable image de soi, dans laquelle se reconnaître, à travers laquelle se faire reconnaître. En d'autres termes, la rémunération du travail est moins économique que psychologique. C'est ce que les sciences managériales appellent contrat psychologique d'ailleurs, mais bon, passons. Autrement dit, on pourrait dire, il n'y a pas de production de valeur économique par les biais du travail sans une auto-valorisation du sujet par les biais du travail sur soi. Nous pourrions définir ce régime d'accumulation comme une économie politique de la valorisation de soi, dont la passion contemporaine pour l'évaluation et l'obsession psychosociale pour l'estime de soi nous semblent être des symptômes. Voilà comment le travail vivant se replie narcissiquement sur lui-même, produisant un gain subjectif que Lacan, avec la plus-value marxienne à l'esprit, a appelé plus de jouir. Deuxième question, et on va terminer, plus proprement psychanalytique. Freud, dans Le malaise dans la civilisation, introduit la notion de culture ubérique, le surmoi de la civilisation, collectif, historique, dont les prescriptions se retrouvent par analogie dans les instances surmoïques individuelles. Chaque société a les cultures ubériques qu'elle mérite. Appelons le nôtre, pour simplifier, c'est pas précis, mais bon, surmoi néolibéral. Allez. Au niveau des instances intrapsychiques, la figure subjective du capital humain se structure autour d'un surmoi évaluateur qui rabat sans cesse le moi actuel sur l'image idéalisée de soi construite à travers le travail sur soi et l'ensemble des dispositifs sociaux contemporains jouant le rôle de miroir. En se soumettant à une instance surmoïque socialement et politiquement déterminée, qui par définition ne sera jamais satisfaite. Et malgré les effets des souffrances sociales qu'on connaît bien, dépression, problème de l'estime de soi, etc., l'individu subjectivé comme capital humain résiste dans cette condition, en jouissant masochistement de son assujettissement à ses surmois évaluateurs. D'autant plus qu'il doit sans cesse sublimer la pulsion, parce que, évidemment, elle est par principe anti-utilitariste, anti-économique, quoi. Bref, le moi néolibéral est toujours le serviteur des 3 maîtres, le monde extérieur qui lui ordonne de se mettre en valeur, la pulsion du ça, dont il doit nier la fonction anti-économique en les sublimant dans l'économique, le surmoi qui ne cesse de le confronter à son inadéquation à l'image de soi qu'il produit lui-même, en lui offrant en échange la seule possibilité de jouir masochistement de cette inadéquation. Lacan disait que les capitalistes sont les propriétaires des moyens de production de la plus-value et de plus de jouir. Aujourd'hui, nous voyons que la part de capital fixe cédée au travail vivant est protégée contre un usage anticapitaliste possible par la production discursive d'un autre type de capital qui, une fois subjectivé, permet un plus de jouir masochiste. Et ce capital s'appelle capital humain. Jusqu'ici, la tristesse du biopouvoir. Mais il vaudrait peut-être mieux en finir avec cette tristesse et les formes de sa détermination politique. Nous ne rendrions pas justice à Tony si nous ne partions pas, nous aussi, à la chasse, quoi, dans les pratiques et dans les discours de la résistance qui ne résiste pas à la résistance, qui poursuit les temps de la différence, qui se sépare du capital humain, mais pas de l'autonomie du travail vivant, qui désire le commun comme moyen sans fin, qui refuse les formes de jouissance de l'expérience libérale de la subjectivité. Bref, l'étincelle qui cherche la poudrière. L'opposition biopouvoir-biopolitique demeure politiquement heuristique. C'est peut-être l'alliance pauvreté-amour, et non pas leur opposition, qui la rend telle et la justifie. Et nous restons même comme ça proches de la psychanalyse. Si Freud écrivait « Tôt ou tard, il faut commencer à aimer pour ne pas tomber malade ». Et si Lacan disait « Je ne suis pas là pour son bien », celui du patient, mais pour qu'il aime. Et ni l'un ni l'autre parlait ni de l'amour romantique, ni de l'amour théologique. Cherchons cette résistance dans les expériences collectives de subversion depuis l'intérieur de l'auto-entrepreneuriat et de la logique financière de l'investissement sur soi. La question est urgente. Il faut construire des institutions communes capables de rendre désuète, intolérable, réfutable, non désirable l'expérience néolibérale de la subjectivité. Des institutions capables de rendre praticable et soutenable ce refus, en mesure d'offrir à la fois un revenu et une reconnaissance symbolique,
capable d'évacuer, d'expulser cette pensée terrible selon laquelle si l'on perd le travail sur soi, auquel on s'identifie, on perd du coup tout ce paquet psychologique qu'on appelle le moi, quoi, le sujet de la conscience. Enfin, s'il existe un travail sur soi à ne pas jeter, c'est bien celui que font depuis toujours les militants, en supportant, parfois avec joie, le prix que les luttes imposent. Mais c'est Tony qui le dit à propos de Foucault. Je cite, « L'analyse théorique avec Foucault devient une action. La connaissance du passé, une généalogie. La perspective à venir, un dispositif. Pour ceux qui viennent du marxisme militant des années 60, le point de vue de Foucault est juste, on dirait normal. Il correspond à la perception de l'événement, de la lutte et de la joie de risquer, hors de toute nécessité et de toute téléologie prédéfinie. » C'est fini. A quand même marché pour l'intervention si complexe et fascinante à la fois. Donc, merci, je vous remercie. Et je passe la parole à Emery, enfin, qui peut parler. Tu as 20 minutes aussi, Ed, pour ouvrir le débat. Merci. Okay, in English. Can't Okay. decide between No problem. French and Italian, so you get it in English. Two Negrian concepts in respect of revolution, fear and excedence. It has been my great pleasure that for the past 50 years I have been a translator of the writings of Tony Negri. A few years ago, I suggested to Tony that since he would not be with us forever, perhaps I could make a small film with him. This would be a kind of traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Some of you will recognize the title. The idea was that the older Tony Negri of now would offer some advice to the younger Tony Negri, who was just leaving school and about to start university and possibly starting on a path of political action. In the event, because of the COVID epidemic, the film was never actually made. But for this present seminar, I thought that I would address a couple of points that could have arisen in such a film, namely fear, la paura, and excedence, eccedenza. So let's start with fear. Since the times of Nazism and the Holocaust, it has become a commonplace of our times that what we can call the manufacture of fear is the basic grounding of power. Understanding how fear is created and propagated is crucial for critical thinking and for navigating a world in which manufactured fear is very often a pervasive and persuasive force. I've got a couple of images that I would like to offer, no PowerPoint, spoken images. First, Spinoza. Tony had the good fortune to connect with Spinoza while he was still at school. From Spinoza, in the days when Tony was still a militant and active Christian, he had the intellectual love towards God that later transforms to become the line of his lifelong commitment as a revolutionary communist. Emblematic of Spinoza is the fact that he had a ring with which he used to seal his personal letters. It shows a picture of a rose with thorns. Along with his initials, it has the inscription in Latin which says caute. In other words, be cautious, be aware. Spinoza, a Jew, had good reason to be cautious. As we know, the Jews of the Jewish community of Amsterdam excommunicated him for his views. They regarded his views as heretical. But he had also experienced the moment during the Dutch Republic when the De Witt brothers were lynched by a royalist mob and their bodies hanged
naked and suspended upside down with their bellies split open like the ox portrayed by Rembrandt, a picture of absolute violence. So a rational prognosis of possible futures is a healthy thing. But Spinoza also speaks of another fear, which is the fear engendered by superstition. This is the fear that is generated and used by those in power to maintain their control over persons of weak mind. Such a fear, he says, runs contrary to the possibilities of freedom in society. Second image, Tony in 1979. After the killing of Aldo Moro in 1978, in Tony's writing, we find that there was a realist attitude to fear. I quote, "Prison was coming for us. I could see it coming, but it did not scare me." And he adds, "Not least because I was truly exhausted, body and soul, exhausted by the pressures of adjusting to the changes in the movement, particularly in relation to political violence, and especially to the effective death of the operaista working class, as we saw in the 35 days of Fiat, the occupation, the showdown that began in September 1980, and which led to the eventual defeat of the political vanguards of the working class. Along with very many other members of the Italian autonomist left, as we know, Tony was arrested on 7th April 1979, the start of a very long process of trials and imprisonments, doubled with exile, which ran on into the 1990s. Once arrested in Rebibbia prison, in the midst of the incredible labor involved in preparing a legal defense case, he decided to start working in earnest. And it was there that he prepared his book, Spinoza, The Savage Anomaly. As described in his autobiography, which incidentally I am translating at the moment, Spinoza had already been at the center of his work in the 6 months preceding his imprisonment. Between 77 and 79, when Tony was here teaching in Paris, he had thrown himself into the reading of everything Spinoza, looking for an ontological grounding of the project of militancy. Now, however, in prison, that purpose was confirmed. It became a question of finding an ethical weapon to resist prison, to overcome defeat and the cruel madness of repression, and to rebuild life and possible projects of struggle. One of the key concepts that he worked with was the idea of fear in Spinoza. The writings in The Savage Anomaly, where his considerations of Spinoza's writings led him to see him as a writer of immanence, writing in direct contradiction of Hobbes's transcendent frame of thought, a notion of sovereignty that was based precisely on fear. In the Hobbesian view, man is a wolf to man, with person set against the next, and the only possibility for an ordered society is to cede, give sovereignty to some higher transcendent authority, thus kingship or religious authority, or the two combined. To this, of course, we can add that power perpetuates itself precisely by the perpetuation of fear. This is not hard to see. We see it all around us. Tony expressed it himself. Terrorism and famines, contagious diseases and tsunamis. You have to be scared. The good globalized citizen is afraid. Now, in terms of his own personal life, in his writings, Tony has thoroughly documented the processes of the multiple juridical trials and frame-ups that were mounted against him. And he speaks very eloquently of how he confronted the very realistic fear that he was going to be imprisoned for the rest of his life, okay?
And also, personally, from within the movement, he was issued with death threats against him by the Red Brigades for the political positions that he was taking in that period. And then, of course, there was the famous revolt at Trani prison, where the special forces stormed the prison, beat everybody in there, Tony included. So against this immobilizing and expropriatory power of fear, Tony goes seeking for solutions in Spinoza. What is freedom? Freedom is, in fact, liberation from all the baleful passions that block the creativity of being, from hatred, mockery, contempt, from fear, from humility, and from superstition. And in a remarkable passage, he proposes that the power of lifefulness is to be found in full-blooded laughter, hilaritas in Spinoza's Latin. And that hilaritas can translate further into the joy of full and active life. Tony sees activity, the potenza of creative expression, as a creative tension arising against fear. It is a tension that is embodied in activity, in work, as a potentiality for producing increasingly free and happy forms of life. Vita activa. So in order to remove the Hobbesian injunction of man's wickedness to man, wolf against man, I would propose that actually we have something to hand, which is the notion of solidarity. It's a strange word. It was very present in Christianity when people were Christians. It was very present in socialism when people were socialists. It seems to have disappeared out of our collective vocabularies these days. I don't hear it anywhere really very often. It's become almost alien, but it is solidarity that constitutes the bastion that counters fear and that provides the strength to build alternatives. To that end, the daily contestation of fear, we could say the refusal of fear, is one of the most vital constituent parts of building any movement, whether of the present or of the future. In my view, that would actually be the foundation stone of any traité de savoir vivre. In passing, I would also propose to the comrades here, we've done factory inquiries, workers' inquiry. I mean, I've referred to the manufacture of fear, not accidentally. It is a manufacture, it is a process, it has its personnel, it has its locations, it has its working, it has its workers. Let us start a workers' inquiry into fear. If anyone's looking for a PhD project, I offer it freely to whoever wants it. There you go. My second point relates to the idea of excedence. I shall try to keep it short. The idea of excedence, as we know, is a key topos in Negri, Excedence, a state of being in excess, of exceeding, of being something more. He tracks it in the first of all, in the writings of Deleuze and Guattari. At the same time that they were exploring the ideas of Spinoza, as he says, they were, quote, proceeding as trackers of what was changing in life, in work, and in the human sciences for those who had critical experience of them. Trackers of the postmodern as much as the post-industrial. What they found there was a new world of precarious networks and communications, of communicative uncertainty and expressive richness, a world where the construction of the existent was undergoing the assault of an irresistible multiplicity. Splendid words. Tony addresses this very real conjuncture of emergent possibilities in terms of an excess of being, a surplus of being, that in Spinoza characterized the progression from appetitos, cupiditas to amor. In a beautiful passage, he spells out the asymmetry between potentia and potestas, potenza and potere. In other words, the irreducibility of the development of constituent desire, which is social and collective,
to the production of the rules of organization and command. Again, quote, a positive asymmetry, an abundance, an excess of potentia, a perpetual excess of liberatory reason that through imagination constructs itself between the action of cupiditas and the tension of amor, on the edge of being, constructing eternity. These words are poetical, philosophical, and also programmatic for our politics. In traditional terms of class composition, we recall the importance of labor cooperation in the definition of productivity, well known from the old days. Cooperation in production always brings about a surplus of value. Now, in the new post-industrial and immaterial economies, cooperation becomes generative of even greater productions of surplus. Labor, in becoming cognitive, connecting to the internet and so forth, acquired a powerful transversality, a strong cooperation and a resistance to capitalist demand. And he says, and I quote again, if the social worker became a cognitive worker, the social qualities of the former, which were mobility, flexibility, etc., were combined with the cognitive qualities of the latter, transversality, linguistic cooperation, and so forth. Where the social worker, operaio sociale, had introduced the factory into the social, the cognitive worker built a social enterprise of communicating as the basis of production. Thus, the technical composition of labor opened up to forms of life, as we have heard discussed. And the new working, mobile, flexible, social and cognitive subjects and the forms of life that they lived established them as figures that were biopolitical, bioproductive and reproductive of bios. And that social space of production, which was now extended to the whole of human life, was seen as a space of a joyous production of excedences, of surpluses. Now, it was certainly true that in a certain period, with the decline of the mass worker, the emergence of the socialized worker and the subsumption of the whole of society by capital, there was a massive increase in productive values that were generated by the networked cooperation of workers all over the world. What at a certain point was called immaterial labor, cognitive labor, affective labor, etc. This was true to such an extent that in a memorable and remarkable speech, Alan Greenspan, the chairman of the US Federal Reserve, wrote as follows in 2002, and I quote, "The increase in non-agricultural business output per hour over the past year will almost surely be reported as one of the largest advances, if not the largest, posted over the last 30 years. Then he adds, we at the Federal Reserve, along with our colleagues in government and in the private sector, are struggling to account for so strong a surge. Now, evidently, there were good reasons to suppose that a sudden surge, that excedence, had occurred in the economy for reasons that we have seen. With hindsight, we can suppose that it came out of the new phenomena of networking and cooperation that had exercised Tony and the other colleagues. It also gives support to the idea of dismisura, which was advanced, that idea of unmeasurability, namely that this excedence was somehow beyond measurability. And that's a really key concept arising in Negri. In Greenspan's account, it was a set of unknown quantities growing for reasons that were entirely unclear to the capitalist class as a whole.
So I have another image now, which is Tony sitting there smiling. It's a photograph, you may have seen it, in his prison cell with his little Olivetti typewriter. Yeah, his little Olivetti typewriter. Self-confessedly, Tony was not really of the computer age. Watching from a distance this burgeoning social productivity, this surplus that was emerging, he could very reasonably have arrived at a vision of extended boundaries of social cooperation that would have gone beyond capitalism's capacities for control, leading into the creation of new world possibilities. The problem is that the reality was emphatically not like that. In the same way that happened with the Japanese style computerized just-in-time regimes in the car factories, within a very short time, capital had regained its capacity for control of inventories, for measurements of capital, for microsecond control of the movements of workers, whether creative, effective, immaterial, or whatever. The reality is that far from exceedances of being and surpluses of autonomous creativity, everything became micro-controlled, marketized down to the last detail, parcelized into commodity form and subject to administrative constraints of every kind. And that is the reality of the situation in which we now live and work. So I just want to posit that notion against the political ideas that developed out of that idea of excedence. So that brings me to the end. If I were Negri advising my younger self about possible paths to take, I would probably suggest to the younger Negri that I could be a little bit more open to the liberatory possibilities of the world of popular Islam in the world, a subject to which my knowledge, Tony has never written anything anywhere. You can correct me if I am wrong. And I would also invite my younger self to sing a little bit more songs, and possibly also to join us for singing Italian songs of struggle and resistance, which, as it happens, will be happening on the other side of the street after the plenary session when we finish tonight. Thank you.